Our topic today, we are talking about dating rules to avoid getting hurt, okay? So one of the things unafaa consider ni ati anytime ukiingia kwa dating scene, there are people who are out to hurt you intentionally. Unajua ni kwa nini? Because probably kwenye wametoka in the relationships they were in previously, kuna mse alimhurt, so anataka kukuja kutransfer the same hurt venye yeye alifeel, pia yeye anakuja kukufilisha the same way alifeel kwa ile relationship ingine. Why do they do it? Because people are like that, okay? And that's why umenotice pia wewe ile time yenye uko na mabeshte, kuna ile time umeinteract tu na watu hata kama huwa date, when you interacting with people you realize there are people wenye they want to make you feel a certain type of way. Kuna mtu anataka kukuletea negative energy. It's the same thing even in the dating scene. So one thing unafaa kuconsider, once una feel instinct yako inakwambia wachane na mse fulani, achana na yeye, because there is something your instinct already imesha sense enyewe bado hujaanza kuunderstand, ama your consciousness bado haija pick up on umse kuna venye anafanya. And some of the times you will see these things happening. Uta notice umse by the way kuna venye anakuanga, kuna kitu inaanza kukupiss off about umse, ama kuna kitu inaanza inakumake feel uneasy about this person, and it's because probably there is something they are planning uko nyuma enyewe haujui. So instinct yako inajaribu kukuona mapema achana na huyu mtu, okay? So some of the times unapatanga hata ile time yenye unashuku mtu ako na, let's say umeanza kujuana na mtu and umeanza kujuana na mse but huku unajua probably they are dating ama they have somebody else, there's a way instinct yako inaanza kukuambia umse unafaa kuchunguza, unafaa kumuuliza hiyo swali, unafaa kuuliza kama ako na mtu mwingine, ama uchunguze kama ako na mtu mwingine, because you know anytime unaendea mtu for the first time as a person, you hope that probably umse I hope a date, ama umse I hope hako kwa relationship yote, but instinct yako katikati inaanza kukuambia umse ni kama ako na mtu mwingine but wewe haujui. So instinct yako already ishaanza kukuon that ebu jaribu kufind out umse kama ako na mtu mwingine, and most of the times tunakujanga kupata indeed huo mse ako na mtu mwingine, okay? Na hapo inabidi umejitoa. The other thing also you need to do ama you need to consider ni ati anytime you get to that point and you feel enyewe you have to move on from this situation, unapatanga ile point enyewe uko like ebu move on from this person, and it's almost everything is telling you achana na umse, move on from this person, you really have to move on, okay? Na hapo si pale unaanzanga ati kujidoubt, unaanza kujisecond doubt sijui nini. There is a way you get to a point and you realize huyu mse hakuna venye mnaenda the same direction, this person is going in this direction, wewe unaenda hii direction nyingine, hakuna pali mnapatana, there is no that, hakuna hiyo synchronicity of either how you think ama how you are feeling for each other, hakuna hiyo mutual feeling for each other. So anytime you feel that way, you really have to move on, okay? So that's another dating rule. Kitu kingine also you have to consider, psychoanalyze everyone you meet. Unaona ule mtu yoyote unaanza kuongelesha, ebu psychoanalyze. What that means ni jaribu kumunderstand, okay? Jaribu kumunderstand psychologically. Mse anakaanga ni mse anakaa aje, okay? And try kuona hizi traits zenye yako nazo ni mse anakaa, try to predict uni mse anaweza ni hurt, uni mse anaweza act in a certain way, uni mse anaweza come, you know, in the end ukuje kurealize by the hata alikuwa na kuwastea time, okay? Because it will save you time, especially kama umefika hiyo point yenyewe like maybe you want to be serious about marriage, you want to be serious about starting a good a relationship and it last long, ama a long term relationship. Lazima ufike hiyo point unaangalia mse unaona mse by the way huyu mse anakaa ni kama wale wase wanaweza kuhurt, ama anakaa ni kama ule mse anaweza mka siku moja akughost, okay? And you've heard stories. Kuna time fulani nilikuwa live show and a lady was telling me kuna a guy mwenye aliachwa na bibi yake, na bibi yake yako na watoi, she applied to go to to abroad, I think ilikuwa easy ma green card, aka apply na hakuambia hazi, so watoi wanajua, yeye anajua na hazi hajui, and just one day akatoka na akaenda na watoi na akahama na akaenda, okay? And that guy was left there depressed, unashindwa how come? And for me I was asking myself that question of kwani he didn't see it coming, he didn't see that bibi yake anaweza mfanyia kitu kama hiyo. And sometimes tunapatanga hata kwa relationship ni kama tunakuanga blindsided, sometimes we don't know, tunashtukianga dakika ya mwisho already ashakuhurt, ama unashtukia dakika ya mwisho already asha break up na wewe, ama asha nini. So anytime you get to that point and you sense kuna venye character yake kuna venye change, you really have to lazima muondoke, okay? The other thing also ni
you have to pick up the red flags, alright? Understand, anza kuangalia tu red flags to huyu mtu ni tu gani, okay? Usiassume ati anytime you see a red flag unaanza kusema hiyo ni kitu tunaweza change, hiyo ni kitu anaweza badilika, hiyo ni kitu anaweza grow. There's this saying watu husemanga, when people show you their character, believe them. When somebody shows you their character, believe them. Hiyo kitu inakuanga ukweli 100%. Because the day you realize that huyu mse ana act hivi juu huyu ni yeye, this is the person they are. It's not the person they are acting to be, ama it's not the person they are pretending to be. The ndio character yake kabisa. So anytime somebody shows you, mimi nakuanga hivi, ama hata afanye ki action fulani you realize kumbe mse anakuanga hivyo. One of the examples ni wale wase wenye wanakupeanga false hope. Wanakuonesha ni kama atakufanyia kitu and then anakosa kufanya. Anakuonesha ni kama atakupeleka pahali anakosa. Anakuonesha kama ni dem, anakuonesha atakuja ama atakucreatea time and then anakosa. Those are the people wenye nakwambia once they show you who they are, waondoke. Once they show you ni mtu anaweza kuangusha, waondoke. Unajua kuna wase hawataki kusupport and yet they say they love you but they will never support you in anything you do. Hao ni wase unafaa kuondokea haraka kabisa. The other thing you should know, ama the other dating rule you should know to avoid getting hurt, once somebody cancels on you the first time, usimu-invite tena. Here I'm talking to the guys. Once somebody cancels on you, usimu-invite tena. I think even for the ladies inaweza apply that Charlie anaweza kuja apange day enye anataka kukuona ama aseme wacha nikupeleke date, asuggest hata siku, and then ikifika hiyo siku ana cancel, don't plan another day with that person, okay? It means huwa msee hakutake seriously, alright? And especially kama amengojea last minute kukuambia hakuji, ama amengojea last minute kukuonesha ati by the way kitu haitaweza kuhappen. If you notice that, na kuna wengine hata wanainanga silent, hata they don't tell you anything, your story inaishia hapo, and then they act like ni kama wewe ndio the problem. They act ni kama wewe ndio hukumwambia, wewe ndio hukumpigia simu, wewe ndio huku nini. Anytime you realize somebody cancel date, especially for the men, maybe dem ulikuwa invite over, ama ulikuwa umemwambia unaweza taka kumpeleka place and then a cancel, akose kuenda, usiwahi invite tena, alright? Let them now come to you. Kama ako interested, wacha sasa yeye akutafute, lakini wewe usiwahi mtafuta tena, usiwahi suggest your situation tena. And if you can move on from them, imagine move on, wase ni wengi sana huku nje, alright? But also kitu yenye unafaa kuconsider in that point ni ati kama msee amekwambia in advance, hiyo ni sawa, okay? Na kama una feel, unajua kuna venye mtu anaweza kuambia pole manze, kuna kitu come up but I will make it up to you. So when they say they will make it up to you, don't force, ama don't be the one sasa unatafuta tena siku nyingine. Juu kuna mwenye anaweza kuambia hivyo and then akudisappoint tena number 2. So because you don't want the second disappointment, akudisappoint the second day. So because you don't want the second disappointment, achana na yeye. Kama anataka kupatana na wewe, let them create the time, wacha yeye come up na plan, ama wacha yeye ashinda amekukumbusha si ulikuwa nipeleke, si tulikuwa tupatane, si nilikuwa nikuje nikuone, wacha ikuwe hivyo, muachie, alright? Kitu kingine also unafaa kujua, never be manipulated to go into a relationship with someone if you are not ready. The reason why wase hukimbilia kuingia kwa relationship is because there is something they are hiding, okay? That's why unasikianga watu wako kwa relationship 2 weeks, 3 weeks, 1 month, unashindwa unawezaje kwa relationship 1 month ama 2 weeks. It's because ule mtu mwingine probably, ama even for them, they rushed to be in a relationship, but it's almost like hata hakuwa anajua ni nini anataka, okay? So there are some people out here wenye they feel like they want a relationship, but in real sense maybe hata si relationship anataka, maybe hata ni company, but because hataki kwa in a situation where it's like you are not defined, you are not in a relationship, ni kama mko, ni kama hamko, so yeye yako like lazima to define kitu. But most of the times when you look at rushed relationships, zinaenda pingi zikiisha, like haziendangi pahali. Why? Because mnakimbiza vitu sana. Sometimes I feel like at least hata kitu kama 4 months mnajuana tu, it's not really like mko in a relationship, mnajuana tu, and then when it gets to like 4 months hapo ndio unaweza sema honestly sasa tunaweza ingia kwa relationship, juu ni kama umeunderstand umse ama umeanza kuelewa umse, okay? Another thing also you need to understand is that anytime as a guy, anytime dem anakuambia usinitumie fare nikuje, sijui nini, don't send, okay? Wacha mtu akuje hapo juu anataka kukuja, because anaweza badilisha story, ama anaweza shinanga amejiambia psychologically ama consciously, anaweza shinanga amejiambia umse unajua by then nilienda juu alinitumia fare. So because you don't want that, tunataka akuje juu ametaka kukuja, si ati juu umemtumia fare ama juu make it easy for them to come. Wacha akuje juu yeye anataka kukuja. Ni mara ngapi tunaambiango na mademo, unajua mademo wanakuanga na pesa yao, unajua mademo wanakuanga nini,
mbona asitumie hiyo pesa yake kukuja, and probably hata fare si pesa mingi sana, ama unapata like hata ni less than 100 shillings ama less than 50 shillings, lakini msee bado anataka kuinsist ati we nitumie fare. Okay, the only thing I'll tell you to do, unaweza pay back, unaweza mwambia basi tumia yako nitakulipa. Okay, and any girl who is not willing to understand that, huyo ni msana kubeba ujinga. Most likely utapata huyo ni mtu anataka kukukulia fare, mwenye hataki kukubali ati wewe tumia fare yako nitakulipa ukikam. Okay, so anytime you find yourself in that situation, imagine usiwahi tuma fare, fika pahali as a guy, stop sending fare money. Ule demu unaweza tumia fare ni ule mwenye at least umepatana mara ya kwanza, mara ya pili una feel huyu ni msi, hata ukimwambia kuje anakujanga, si ati ni msi anaweza kosa kukuja. But msemejiona just for the first time already unaanza kumtumia fare, chances inakonga very high that utakuliwa hiyo fare, that hata kuja utakuliwa hiyo fare. So why disappoint yourself? Juu hapo sasa ni wewe unakonga umejidisappoint. So just get to a place as a man and decide, mimi sasa situmangi fare. Me I got to that place ile ya sitai kutumia fare. Okay, because I want you to take initiative as a lady. Isifike pahali usemange unajua by that nilikuja kwako ati juu ulinitumia fare, singekuja. Usiwahi takadema kwambia kitu kama hiyo, because it only proves then akwapo because you've only made it easier for her to get to where you are. Gachin Lion.